Good evening, welcome to arithmetic class. Sushma, good evening. Good morning. సుష్మా, ఇది పాలిటెక్నిక్ క్లాస్ కాదు. ఓకే, ఇది అర్థమెటిక్ క్లాస్. నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే విను. మన పాలిటెక్నిక్ లైవ్ ఈవినింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సాదిక్ సార్, ప్రమోద్ సార్, ఇంకా మన ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా ఉన్నారా లైవ్లో? రాంబాబు సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టుడేస్ క్లాస్. సో మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే గ్రూప్లో మెసేజ్ చేసేయండి. రైట్, హియర్ we are discussing ratios and proportion. Ratio and proportion. Okay, okay, right. So in the last class we have discussed about what is ratio and terminologies and some properties, and also we have seen two examples also. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. రేషియో అంటే ఏంటిది? ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ
and represented in smallest form. Okay na, comparing two quantities in smallest form, right? For example, 10 ki 15 ki, what is the ratio means, write down in 10:15. So this is not a smallest form between 10 and 15, so cancel this with common factors, 2:3. So now the ratio between 10 and 15 is 2:3. Okay. So inverse ratio means, suppose if you want to find inverse ratio of A and B, inverse ratio అంటే విలోమ నిష్పత్తి. ఇన్వర్స్ రేషియో ఏంటిది, A is to B's inverse ratio can be written as 1/A/1/B. So by solving we get B/A. Already we have seen in the yesterday's class. Also we have seen some examples. Okay, so మళ్ళొకసారి ఒక 1 minute ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చెప్పేసి చెప్తా, అంతలోపు ఇంకా మన స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎవరికైనా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, సో సపోజ్ we want to find inverse ratio of 2:3:5. First I will explain in general method, next we will see shortcut method. Okay, so for 2:3:5 inverse ratio is 1/2:1/3:1/5. In general method, first we have to calculate LCM of 2:2:3:5. LCM of 2:3:5. So what is the LCM? 2 ones are 3, 5, again 3, 1, 5, and again 5, 1, 1, 1. So what is the LCM? 2 3s are 6, 6 5s are 30. LCM of 2 3 5 is 30, right? So 30 into how many times it cancel? 15 times. 3 10 times. 5 6 times. Okay na? So 15:10:6. If suppose is there any common factor, this cancel, otherwise leave it. Okay, ఇది ఏది క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి 15:10:6 is the ratio between inverse ratio of 2:3:5. So this is general method. Now come to shortcut method. Shortcut, so ఏంటి షార్ట్కట్? ఫస్ట్ 1/2:1/3:1/5. సో ఫర్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం చేయాలి అంటే ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకేనా, ఫస్ట్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి. అంటే న్యూమరేటర్ అట్లనే ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ ఏం టచ్ చేయట్లేదు, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇగ్నోర్ దిస్ అండ్ మల్టిప్లై రిమైనింగ్ 2, అంటే దట్ మీన్స్ 3 into 5, 3 5s are 15 is 2. Numerator here in the second term we have numerator 1, కాబట్టి 1 into ignore this, and what are the two remaining values? 2 and 5. 2 5s are 10. Similarly ignore the third one. So numerator 1 ఉంది కాబట్టి 1 into, so 2 3s are 6. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, 15:10:6. So here also we got same answer. Okay na, this is shortcut and this is general method. సో మీరు షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్లో మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, ఎక్కువ ప్రాబ్లం చేయడానికి ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు ఎగ్జామ్ డేట్స్ రిలీజ్ చేసిండ్రు కాబట్టి కొంచెం మీరు ఏ పనులు ఉన్నా కూడా ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ కావండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి. రైట్, సో ఇంకా స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఈఆర్టిది. So the first question in the today's class is, so find the inverse ratio of, find the
inverse ratio of 2/3 is to 3/4 is to 2/5. Okay, 2/3 is to 3/4 is to 2/5. సో మీకు షార్ట్ కట్ ఉంది, డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయండి. ఒక 1 minute ఎవరైనా లైన్లో ఉన్నారు అసలు? ఓకే, ఫర్ దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సేమ్ ఇంకా. సో ఫస్ట్ ఎల్సిఎం అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ అయినా వాడండి. ఫస్ట్ ఎల్సిఎం చేద్దాం. చూడండి, 3 4 5. వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 3 4 5? సో 3 1s 4 5. సో ఇవి 3 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది. సో 3 4 5. ఓకేనా? ఈ ఎల్సిఎం చేసినాక ఒకసారి నేను చెప్తా చూడండి. 1 1 5 and again 5 1 1 1. So what is the LCM for 3 consecutive numbers is 3 4s are 12, 12 5s are 60. 60. అర్థమవుతుందా? 3 consecutive numbers 60. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 3 కూడా మళ్ళీ ఒక్కదానికి సేమ్ ఫ్యాక్టర్ లేదు, అక్కడ కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. నెంబర్స్లో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం. సో నా ఎల్సిఎం ఈస్ 60. సో ఇక్కడ 60 అనేది 3లో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 20 టైమ్స్. అంటే ఈ న్యూమరేటర్ ఇందాక చెప్పినాక 2 × 20 ఈజ్ 2. నెక్స్ట్ 4 15s 3 × 15. నెక్స్ట్ 2 × 5 12s. అంతేనా? రైట్. సో డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది. క్యాన్సిల్ ద డినామినేటర్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్, అంటే ఏదన్నా సేమ్ క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి. సేమ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయ్యేటి ఏం లేవు కాబట్టి జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద రిమైనింగ్. 2 20s 40, 3 15s 30 45, నెక్స్ట్ 2 12s 24. ఇంక ఇది ఏది క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. 40:45:24 is the final answer. So this is general method. Again come to shortcut method. So in shortcut method what we have discussed. So ఏం చేసినాం? సో 2 × న్యూమరేటర్ అట్లే ఉంచాలి. 4 5s 20 is to 3 × 3 5s 15. నెక్స్ట్ 2 × 3 4s 12. సో 2 20s 40, 3 15s 45 and 2 12s 24. సో ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ డౌట్ ప్లీజ్ కామెంట్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా కామెంట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, if 4:3, 5:2, 3:1
then find the complex ratio. Find complex ratio. సో ఇక్కడ ఏం అడిగిండు, కాంప్లెక్స్ రేషియో అని అడిగిండు, అవునా? సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై కాంప్లెక్స్ రేషియో? ఆల్రెడీ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఏంటిది, ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్ డివైడెడ్ బై కాన్సిక్వెన్స్, అంతేనా? ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్ డివైడెడ్ బై కాన్సిక్వెన్స్, రైట్? సో నేను చెప్పుకున్నాను కదా, ఏ ఇస్ టు బి, సి ఇస్ టు డి, E is to F, then complex ratio is all the antecedent, అంటే antecedent means first term, consequent second term. A C actually formula ఏంటిది, A into C into E is to B into D into F, right? Now all antecedent, multiplication of all antecedents. So 4 5s first problem కాబట్టి రాయండి, 4 into 5 into 3 is to 3 into 2 into 1, right? 4 5s are 20, 23s are 60 is to 3 2s are 6. సో సేమ్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే సో 6 10s are 6 1s are. So what is the complex ratio? Complex ratio is 10 is to 1. 10 is to 1 is the complex ratio of the given ratios. Okay, here I am telling one important point, that is if A is to B, can be written as A by B also. అర్థమవుతుందా? A is to B ni we can write it as A by B also. Similarly vice versa, అంటే A by B can be written also A is to B. అర్థమవుతుందా? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో అవసరం పడతాయి. A is to B అంటే A by B రాసుకోవచ్చు, అట్లనే A by Bని A is to Bగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Find the complex ratio of 3 by 2 is to 5 by 3, 1 by 4 is to 1 by 3, 6 is to 5. So ఏమంటుండు, find the complex ratio of 3 by 2 is to 5 by 3, 1 by 4 is to 1 by 3, 6 is to 5. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు రేషియోస్లో ఇచ్చిండు, ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చిండు, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏదున్నా ఒకటే ఫార్ములా, వీ విల్ అప్లై ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్ బై మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. అంటే జస్ట్ మీరు ఇట్లా రాసేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. 3 by 2 into 1 by 4 into 6 by, and this one 5 by 3 into 1 by 3 into 5. Is it okay? రైట్. సో ఇప్పుడు చూసేసుకోండి, ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి. 2 3s, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరేటర్ వి గెట్ 9 by 4. ఇన్ ద డినామినేటర్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే ఏం క్యాన్సిల్, 5 5s 25 by 9. సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా వాడాలి. A by B by C by D can be written as A by B into D by C. ఓకేనా? ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, మీరు ఈ ఫార్ములా సో మెనీ టైమ్స్ వీ విల్ యూస్.
అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ 9/4 ఇంటూ ఇది రివర్స్ అయింది 9/25 అంతేనా. a/b/c/d కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ a/b ఇంటూ d/c. సో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి, అదర్వైజ్ చేసేద్దాం. ఏం క్యాన్సిల్ కాబట్టి 9 9s are 81, 25 4s are 100. So now ratio, what is the complex ratio? 81:100. 81:100. ఇక్కడ one important point, we can write a/b as a:/b. అర్థమవుతుందా? a/bని a:/bగా రాయాలి. అంతేగాని a/b ఉంది కదా అని మళ్ళీ b:a రాసినాం అనుకోండి, ఇది దీనికి సూట్ కాదు. ఇట్లా రాయాలంటే ఏముండాలి? b/a ఉండాలి. జాగ్రత్త, న్యూమరేటర్లో రాసేది యాంటిసిడెంట్, డినామినేటర్లో రాసేది కాన్సిక్వెంట్. పూర్వపదము పదపదము జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి 81/100 వచ్చింది. ఆప్షన్లో ఇది ఉంటుంది, ఇది కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏది న్యూమరేటర్లో ఉంది, ఏది ఫస్ట్ ఉంది. అంతా చేసి రెండు ఉన్నాయి కదా అని ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చింది అనుకోండి, అంత బాగానే ఉంటుంది కానీ మన ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఎవరికి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్లీ మెసేజ్ మీ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If complex ratio of 3:5, x:4 is 1:2, then find x value. ఒకసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి ఏమంటుండు. ఇఫ్ ద కాంప్లెక్స్ రేషియో ఆఫ్ 3:5, x:4 is 1:2, దెన్ ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ అంటుండు. అంటే ఆల్రెడీ కాంప్లెక్స్ రేషియో వాల్యూ ఇచ్చేసిండు. ఎంతంట? 1:2. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ. సో చూడండి, కాంప్లెక్స్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటిది? సపోజ్ యాంటిసిడెంట్స్ బై కాన్సిక్వెంట్. ఇక్కడ a:/b, b:/c:/d ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ మనకి ఇచ్చేసిండు. అంటే దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1:2 అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఇవే కదా కాన్సిక్వెంట్. అంటే న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది? 3x డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఏమొస్తుంది? 5:4 ఈక్వల్స్ టు, ఆల్రెడీ in the problem he given that the complex ratio is 1/2, 1:2. So 1:2 can be written as 1/2. అంటే మీరు ఈ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకోవడం రావాలి. కాంప్లెక్స్ రేషియో అడుగుతానేమో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చింది కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వాల్యూ అని ఈక్వేట్ చేసుకుని రావాలి. ఈ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకోగలిగితే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 3x by 5 4s are 20 ఈక్వల్స్ టు 1/2. సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఈ 20ని ఇటు సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి, ఈ 3 ఒక్కదాన్ని ఇక్కడ ఉంచండి, అంటే ఎక్స్ని అక్కడే వదిలేసేయండి. సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 20/2 into 3. ఓకే, సో నౌ 2 10s are. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 10/3. ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 10/3. ఓకే, ఇంకొక నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
if the complex ratio of if the complex ratio of 1 by 3 is to 1 by 4 is to 1 by 3, comma 3 by 4 is to 5 by 2 is x is to 3. Okay na? Then find x value. Then find x. సో ఇక్కడ ఏమంటాడు, సేమ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఎక్స్ వాల్యూ ఆన్సర్లో ఇచ్చిండు, అవునా? సో ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ రేషియోకి ఫార్ములా ఏంటిది, యాంటిసిడెంట్స్ అండ్ డివైడెడ్ బై కాన్సిక్వెంట్. అంటే 1/4 ఇంటూ 3/4 డివైడెడ్ బై 1/3 ఇంటూ 5/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x/3. జాగ్రత్త, x/3 రాయాలా 3/x రాయాలా చూసి రాయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ is there any cancellation, otherwise multiply it. So 3/4 4s are 16 divided by 5/6 equals to x/3. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పుకున్నాగా a/b ఆ ఫామ్లోనే ఉంది కాబట్టి 3/16 ఇంటూ 6/5 ఈక్వల్స్ టు x/3. సో ఇక్కడ ఏమైంది, 2 3s 2 8s, మళ్ళీ ఈ 3 ఇటు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్ అక్కడే ఉంచాడు, మనకు కావాల్సింది ఎక్సే కాబట్టి 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3/8 ఇంటూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. నౌ 3 3s 9, 9 3s 20, 27, 27/8 5s 40 equals to x. Now what is the value of x? 27/40 is the x value. Okay, right. Okay, I am stopping this class now. Again we have class from 12 to 1. Please inform to all to participate in this live classes. This is conducted for yourself only. మీకోసమే ఈ క్లాసెస్ చేస్తున్నాం. మీకు ఐసెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది మేము స్టార్ట్ చేసినాం. ప్రజెంట్ అయితే మనకు ఐసెట్ ఉంది, బట్ ఐఎమ్ కవరింగ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పి లైవ్కి రమ్మని చెప్పండి. ఇంకా మీకు 1 month కూడా ఎగ్జామ్కి లేదు. ఓకే, వీటి మీద మేము టెస్టులు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం, టెస్టులు కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. 12 to 1 మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా అప్పటి నుండి ఇంకా ఆ క్లాస్లో నేను ప్రపోర్షన్స్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఇక్కడ దాకా రేషియో అయింది, అంటే రేషియో యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రపోర్షన్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఈ 2 days అయిపోయినాక రేపు కూడా ఇవే చెప్పేసి మళ్ళీ ఎల్లుండి నుండి రీజనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. అర్థమవుతుందా? ఒకే రోజు రీజనింగ్ అది అంటే మళ్ళీ మనకి యాజ్ పర్ టైం టేబుల్ ఇచ్చింది, కానీ నేను 3 days ఇది చెప్పి 3 days అది చెప్తా. అప్పుడు కొంచెం మనకి కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా లైవ్లో ఉంటే ఒకసారి మన వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి. ఇది మీకోసం కండక్ట్ చేసే లైవ్ క్లాసెస్. ఇంకా 1 monthలో ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అందరికీ చెప్పండి, 12 to 1 క్లాస్కి అందరు లైవ్కి అటెండ్ కమ్మని చెప్పండి. లేకపోతే ఇంకా లాస్ అయ్యేది మీరే.
Okay, మరి we will meet at 12.